Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi tukiwa bado tuko katika kingo za mahakama. Vile katika sehemu ya Nyabururu, mahakama kuu imetupilia mbali kesi iliyopinga ushindi wa gavana wa Samburu Moses Lenolkulal. Kesi hiyo iliyowasilishwa na aliyekuwa mgombea wa chama cha ODM Simeon Lesirma imetupiliwa mbali na jaji Roseline Wendoh, ambaye pia alimpa mlalamishi mzigo wa kulipa shilingi milioni 6 kama gharama ya kesi hiyo. I find that the Samburu County gubernatorial election was free, fair, credible and transparent. Ningependa mzee Lesirma mimi mwenyewe nitamsamehe. Wasamburu wenyewe watamsamehe. Na Mwenyezi Mungu pia atamsamehe. Sisi hatuna chuki kutoka hapa, tunaenda kunyorosa kazi. Ile kazi iko mbele yetu ni kazi kubwa sana. Maneno ya kesi imeturudisha nyuma, tunashukuru Mwenyezi Mungu leo imeisha. Tulipiga kura na tulitoa sauti na tulitoa sauti kubwa. Leo imeonekana. Mtazamaji, basi kumbuka leo saa 12 kwenye kipindi cha Dira ya Wiki, mada tutakayoijadili zaidi ni hizi hukumu zinazotolewa hasa kwa wale ambao wameshindwa kuhusiana na kesi za uchaguzi, ambazo katika wiki hii tutasema matokeo mengi yameweza kutangazwa kwenye kesi hizo, na tutaangalia kiundani hizi kesi, namna ambavyo zimekuwa na matarajio ya wengi ambao yamekuwa ni kinyume cha yale ambayo yametoka kutoka katika idara ya mahakama. Kuanzia saa 12 tutakuwa na wageni wangu ili kujadili swala hili. Hata hivyo, tukiendelea na taarifa zaidi, kaunti ya Mandera imebuni ule mpango maalum wa kupambana na tishio la ugaidi na misimamo mikali ya dini. Hii ni baada ya washikadau kuja pamoja katika kutafuta mbinu za kupambana na masuala ya ugaidi. Kaunti ya Mandera imekuwa ikikabiliwa na changamoto za ugaidi zilizopelekea maafa kwa wakazi wake. Ni hali ambayo iliyolazimu washikadau kutoka serikali, maafisa wa usalama wa kaunti na wanasiasa kubuni mikakati mipya kupambana na changamoto hii. The purpose of this forum is to bring together all stakeholders to rethink about issues of violent extremism in Mandera County. And it is to sensitize them on the dangers posed by violent extremism here in Mandera, because if it's not contained, it's going to affect all the gains made under the devolution program. Kwenye warsha iliyofunguliwa na naibu wa gavana kaunti ya Mandera Mohamed Arai, katibu mteule katika wizara ya kilimo Hamadi Boga amesema kwamba muda umewadia kwa mpango huo kuanza kutumiwa chini ya usimamizi wa wenyeji katika vita dhidi ya ugaidi na msimamo mikali. We have decided to synergize and synchronize the initiatives of both the national and the county government to enable us address this critical issue. Indeed, it was a good lesson that was learned from Kwale team, and as a county team, we will be able to entrench in our PICD, the CIPD actually, an item on counter-terrorism, because there can be no development when there are conflicts. The role of the local players, the county government, the county commissioners, communities, women, is very important in finding a lasting solution to the problem of violent extremism, especially the role of sheikhs, because this is an issue that is driven by ideologies and local narratives. So the local sheikhs have a bigger responsibility to understand what narratives are being used to recruit youth into this violent extremism, and then develop counter narratives. And I think that is the biggest battle. Kaunti ya Mandera ilitenga fedha za kupambana na siasa ya misimamo mikali ya kidini na ugaidi, huku ikiajiri maafisa wa polisi wa akiba ili kuimarisha usalama. Kaunti hiyo imekuwa tulivu baada ya jeshi la KDF kuwezeka ukuta kwenye mpaka wake na Somalia.
Kamishna wa kaunti ya Uasin Gishu Abdi Hassan ametoa onyo kali kwa vijana, maafisa wa kaunti na wachuuzi ambao mara nyingi hujihusisha na kuzua rabsha mjini Eldoret kwamba watakuwa wakichukuliwa hatua kali na asasi husika za usalama bila kujali dini, cheo wala rangi. Haya yanajiri saa chache tu baada ya makabiliano makali yaliyoshuhudiwa baina ya maafisa wa kaunti, wachuuzi na vijana katika kaunti ya Uasin Gishu, ambapo mwanahabari wa runinga ya K24 Duncan Wanga alijeruhiwa vibaya kwenye zogo hilo. Wakati huo huo, wazee kutoka jamii ya Wakikuyu wamewataka viongozi kutoka kaunti ya Uasin Gishu kuweka kando tofauti zao na kutafuta mwafaka kuhusiana na mzozo unaoendelea kushuhudiwa. Ni kama walikuwa wamejiandaa wapige kamera ianguke, mwenye alikuwa nyuma akanyage hiyo kamera iharibike. Lakini kwa bahati mzuri kamera yenyewe haikuharibika, mimi mwenyewe nikapigwa mkono hapa waist, nikaenda hospitali, wakasema ya kwamba iko na dislocation, iko na fracture. We will not for any single minute allow lawlessness to prevail here. We will confront it, crush it and bury it. As we speak now, tuko na watu kadhaa ambao tumepata majina yao. Tunataka tuwashughulikie jinsi inavyotakikana, kwa upesi na kwa makini na kwa haraka, ili kuhakikisha ya kwamba mambo ya magenge wengine kujihami na silaha butu, silaha ambazo hatuzielewi, hazina leseni, watu wanarokota majembe, marungu, mapanga, fimbo na mambo kama hayo, chupa, kuangamiza wengine, hatutakubaliana kamwe katika kaunti hii. Ni viongozi ambao wenye wanaongoza kaunti hii ya Uasin Gishu tukutane na jamii zote ya wasee na vijana ambao wanaongoza watu ambao wana hawkers. Kuna viongozi wa hawkers wameenda kwako kwa sako, kuna viongozi wa matatu. Tukutane na hawa viongozi na viongozi wenye wanaongoza wananchi hapa, tujue shida iko wapi na tutatue. Mtazamaji, kwingineko, watu wanaoishi na ulemavu wa ngozi yani albino wanaitaka serikali kuelekeza fedha upande wao kuwasaidia ili kujiendeleza na kupambana na hali yao na kupitia kwa njia iliyo halali. Serikali kuu kupitia kwa shirika la watu wenye ulemavu inatenga shilingi milioni 100 kila mwaka za ununuzi wa mafuta ya kujikinga na miale ya jua. Watu walio na hali ya albino sasa wanasema pesa hizo mara nyingi huwa hawazipati, huku wakizua maswali mengi na njia zinazotumika kwa kutoa na kusambaza fedha hizo. So we have 5 organizations that support persons with albinism in the country, and the levels of engagement of these organizations with the National Council, which is the main holder of the albinism kitty, I would say it has not been very involving, because most of the organizations have never been consulted on this issue of this budget and how it needs to be spent and what are the priority areas and all those kind of things. So it really feels like the National Council works subjectively with a few of the organizations. Utapata watu wengi ambao wako na hali ya albinism pia wametoka kwenye jamii ambazo zina uhitaji sana. Unapata hata kupata chakula cha siku ni shida. Kwa hivyo ukiangalia mahitaji yao kama binadamu mwingine, vile tunasema chakula, malazi na mavazi, wanang'ang'ana kupata hayo mahitaji. Lakini zaidi ya hayo, wakati unapozaliwa na albinism kuna mahitaji mengine pia maalum, sababu unapozaliwa na albinism unakosa ile rangi ya asili ambayo kwa Kiingereza wanasema melanin. Parents with kids with albinism, generally in Kenya and Africa, we are really struggling because of the condition of the kids. Mtazamaji, uwanja mpya wa soka wa Bomu utaandaa mechi za kimataifa kuanzia ile ya chipukizi kati ya Kenya na Misri mwezi ujao. Haya yalibainika katika ziara ya uwanja huu ambao iliyohusisha gavana wa kaunti ya Mombasa Ali Hassan Joho na rais wa shirikisho la soka humu nchini ni FKF Nick Mwenda. Baada ya kukamilika kwa shughuli za ujenzi, uwanja wa Bomu ulio na uwezo wa kuhimili mashabiki 3,000 uliandaa mechi ya kwanza iliyohusisha wakazi wa eneo hilo. Lengo letu kama viongozi wa Mombasa
tutengeneze mambo ya michezo ya kila aina ili tuweze kufaulu pia katika masomo. Kwa sababu ikiwa hatuna michezo, then hatutaweza kufaulu katika mambo ya masomo. Katika uzinduzi huo, rais wa shirikisho la soka nchini Nick Mwendwa alithibitisha kuwa uwanja huo utakuwa mwenyeji wa mechi ya kirafiki kati ya timu ya taifa ya chipukizi na Misri tarehe 19 mwezi Machi. Sasa mimi naomba kitu moja tu. Tutafanya marekebisho kidogo na 001, kiwanja iwe inakubalika, kuna few changes, lighting kitu kidogo. I think tutamaliza by 19th ya March. Aidha, kufuatia viwanja vipya vilivyojengwa, mji wa Mombasa unatarajiwa kuandaa kombe la dunia la chipukizi mwaka 2020 endapo Kenya itapewa kibali cha kuandaa. Tutakuza talanta ya michezo. And therefore, together with my brother the MP here and the local MCAs, we had agreed on a roadmap. So this really is one of the achievements that we have so far realized. Na tutaendelea hivi tu. Our plan is eventually to have at least 111 aside such as this one in every sub-county. Huenda ukawa mdogo kufikia viwango vinavyohitajika kuandaa mechi kubwa, lakini uwanja huu umesheheni kila kinachohitajika kama vile sehemu ya mapumziko na taa zinazotumika nyakati za usiku. Baada ya ujenzi wa uwanja mbuzi katika eneo la Kongowea, huu ndo uwanja wa pili mkubwa zaidi katika eneo hili linalonuiwa kuboresha viwango vya soka katika kaunti kubwa ya Mombasa. Abula Ahmed, KTN Michezo, katika uwanja wa Bomu, eneo bunge la Changamwe, kaunti ya Mombasa. Kijana mmoja ambaye anatambulika kwa jina kama vile Prince ameshamiri kwenye mitandao ya kijamii akitafuta kipenzi chake cha roho. The Prince, kama anavyofahamika na wengi, ambaye ni mfanyabiashara tajika, amekuwa akiongozwa na mamake kutafuta mke. Habari gani mama? Nzuri sana. Nimeshukuru na kijana hapo nimetea. Foleni bado zinashuhudiwa katika miji mbalimbali humu nchini ambapo wazazi wanatafuta vyeti vya kuzaliwa kwa watoto wao. Mjini Thika, kaunti ya Kiambu, foleni kama hizo zimeonekana, kwani wazazi wanajaribu kuitika wito ule wa agizo la serikali kwamba watahiniwa wa mtihani ya KCPE na KCSE sharti wawasilishe vyeti vya kuzaliwa kwa baraza la mtihani nchini kama njia mojawapo ya kuandaa sajili rasmi ya wanafunzi wote humu nchini. Lakini ni kwa nini mzazi asubiri hadi serikali mkumbushe kuhusu stakabadhi hiyo muhimu? Mi kwangu naomba serikali kwa saa hii tukianza kuchukua hii certificate waanzie na class 8 kwa sababu class 8 nao wanataka kuregister mtihani. Naonanga wamama kwanza wanachukuliwa wenye wako na watoto. Wanapangishwa laini na kura zinachukuliwa vizuri. Lakini huku hata wataki kujua umetoka wapi. Unakuja huku unatumwa Huduma Center, ukienda Huduma Center unarudishwa huku. Unashindwa sasa kwako kuzuri ni wapi? Mimi kukuja huku ni kutafuta venye kunaenda. Mimi nikaambiwa watu wanagojea waiting, wanagojea wanaitiwa form, alafu anaenda kuchukua waiting ya birth certificate. Sasa sijasikia jina tangu asubuhi na nagojea tu. Na mtazamaji, mapema hii leo kulikuwa na mkutano wa baraza la ODM ambako kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga mapema hii leo aliwaongoza viongozi wa baraza la uongozi wa chama hicho ili kujadili mikakati ya kuimarisha umaarufu wa chama hicho. Mkutano huo uliofanyika katika jumba la Orange hapa jijini Nairobi pia ulihudhuriwa na viongozi Musalia Mudavadi wa chama cha ANC na Kalonzo Musyoka kutoka chama cha Wiper. Hata pale unaishi na bibi sio furaha kila siku. Zingine unatafana na bibi. Ama sivyo? Lakini hiyo ni maisha. Hiyo inaonyesha demokrasia katika muungano wetu. Ama sivyo? Sasa delegates to this very historic
National Governing Council ya chama chetu ya ODM. Ladies and gentlemen, we have just come from one of the toughest election battles in our history that tested our capacity beyond limits as a party and as a coalition and as a nation. The election produced one of the strangest results, the lowest voter turnout in our history too. We are grateful to you and the thousands of people in every part of this country and across the world who worked so hard to ensure we mounted a formidable campaign against which our rivals could only rig and do so blatantly. And here I'm talking about two elections, the one of 8th of August and the so-called another election of 26th of October. I wish to pay tribute to our partners in the National Super Alliance, the Wiper Democratic Party, Ford Kenya, and Amani National Congress for a battle well fought. All over the world, coalitions are formed either to win elections or to form governments. After that, they are dissolved. In our case, we made history by leaving past 2013 elections and expanding beyond court into NASA to fight together in the 2017 and beyond. The election of last year has produced an enduring stalemate never seen before in our country. You are aware that through a different front, you are mounting a formidable challenge to the culture of sham, stolen elections with predetermined outcomes. That is the campaign for electoral justice that we have been on since the late 2017 and which will run till justice is done. This party has a resolution to fight to ensure that electoral fraud does not pay and never happens again, and that the robber is never again allowed to get away with it. What has gone on since August 8th and the sham repeat election of October 26th, the crackdown on the media, civil society, judiciary, and NASA leaders have left no doubt that a dictatorship is raising its head again in our country. In this regard, the stalemate for the sham election has come with some silver lining. It has made it abundantly clear that Jubilee is offering yesterday's approaches to today's problems. Mtazamaji, na huko Meru, mkutano maalum wa masuala ya uchumi na biashara uliandaliwa na kuwaleta pamoja wasomi kutoka eneo hilo, ambapo gavana wa kaunti hiyo Kiraitu Murungi na Profesa Margaret Kobia ambaye ni waziri wa huduma za umma walipata fursa na kuhutubia. Most of you are in this room, and thank you for believing in me, because I want also to say you are all very senior, recognized in your own, and distinguish yourself in your own profession. But we know this appointment don't just happen. Everything else could be going for you, but a leadership of a certain region must say, yes, I think you are making the right decision. Those people who did that are in this room and in this table. Can we give them a clap? Thank you for believing in me, and God helping me, I'm not going to let you down. Kenya is a nation of runners. In fact, even where our ambassadors don't do very much, when we get there at the airport and say we are from Kenya, they remember the people who are running. So, but you know, it's not all of us who run. Only a few of us
They are the ones who put us in the old map. And I'm saying, since we cannot all enter the race and run, as brothers and sisters, we should learn to share. We should learn to support those brothers and sisters who are able to get to a race and run. So I'm very, very happy when I see Professor Margaret Kobe here with us today. A very humble lady, you know, saying she does not know everything and she should be relying on us. I think it's a wonderful statement. I think for those who have been given the opportunity by God to hold the candle and light the light so that the Meru people can walk even when it is dark, I think we should support them and we should cheer them so that they are not tired as they walk. Can we now prepare ourselves to give a big applause to Professor Margaret Kobia? Can I have another applause for PS? We call him Ambassador Keremi Kaveria. And I've been talking to my friend, Honorable Peter Munya, our Cabinet Secretary for East African Affairs and the Northern Corridor. He's not here with us, but can we give him a big hand? In the same vein, I'd like to congratulate our brother, Dr. Julius Moya, the incoming PS for planning. Mtazamaji, basi kufikia hapo hatuna la ziada. Asante sana kwa kutazama taarifa za Mbiu ya KTN alasiri hii. Hivi sasa kipindi cha Zilizala Viwanjani kipo njiani, kinakuja chini ya udhibiti wa mwanahabari mwenzangu ambaye ni Abula Ahmed. Alafu tukutane tena baada ya saa 1 hivi ambapo tutakuwa kwenye kipindi cha Dira ya Wiki mwendo kwa saa 12. Tutakwenda na wewe hadi mwendo wa saa 2 ambapo pia nitakuwa na fursa ya kukuarifu na taarifa kuu siku hii ya leo. Hadi wakati huo basi endelea kuwa nasi.